Welcome, BOOGSCHUTTER. Het is de eerste week van mei. De week begint van 2 mei tot en met 8 mei. Oké, BOOGSCHUTTER, daar is heel veel in deze week. Geen liefde is gesteund. Jullie BOOGSCHUTTER maken nou recognize that jullie BOOGSCHUTTER in the verleden had some sort of a contractual agreement voor een Leo gecreëerd. En deze data en informatie was voor een Scorpion. En ik zie heel veel zorgen voor een Scorpion, omdat een Scorpion recognize wat is gebeurd. Mensen recognize dat een weeskal en een ramman het samen collaboreren en create a groot diefstal. A huge diefstal. And now die is now van op de hoogte en recognize hoe collega's deze weeskalman en deze ramman en een leerman het collaboreren en create een groot diefstal. Dat is al een Leo in de verleden is samen teruggekomen on some sort of a werkgelegenheid. Mensen recognize hoeveel geld was gestolen. Mensen managers start te bekijken en recognize hoeveel geld was gestolen. En hoe een boodschappenvrouw en een leervrouw had gecollaboreerd met een groep van zakenmannen om te verdienen heel veel geld. A young Ram en Leo. A young Ram en Leo. Ik zie ze is nou kapot. Deze young Ram en Leo. Mannen of vrouw is nou kapot. Met informatie en data mensen recognize that there was some sort of a geheim contractual overeenkomst dat a Leo en a Ram had verbruikt. En een eind kwam, omdat ze nou recognize dat een weeskal geeft een kreef, some sort of a documentatie om some sort of a new contractual overeenkomst en een eind. Een eind is hier voor een Leo en een Ram. Dus de waarheid, de workfloor is boven water gekomen. Die recognize dat een Leo en een Ram proberen some sort of a contractual overeenkomst te creëren. En die had deze mensen ook gepakt. Omdat een tweeling of een maag nou recognize hoe een Leo en een Ram hadden some sort of a contractual overeenkomst gekregen. Er is iets over geheim contractual overeenkomst. Ik kreeg mensen nou recognize dat een maag en een stier zakenman samen met de BOOGSCHUTTER was degene dat kreeg some sort of a geheim contract. And now a Scorpion is now maakt ze zorgen. Verdriet voor een Scorpion en een tweeling. Een Scorpion en een tweeling is in nou een heleboel problematieke situatie. Verdriet voor een boodschappenvrouw. Een boodschappenvrouw de recht heeft een tweeling gepakt. Een tweeling heeft een boodschappenvrouw opgegeven. Omdat een tweeling recognize dat een boodschappenpersoon had de waarheid niet gesproken en creëert heel veel conflict in situatie. Waar ze is nou in problemen gekomen. Dus een Ram en een Leerman samen met de boodschappenvrouw is nou opgepakt voor een groot diefstal. Dus niet allemaal van jullie boodschappenvrouw. Jullie boodschappenvrouw moet uitwerken met een Ram en een Leo. Als jij niet met een Ram en een Leo gewerkt bent, laat het los. De brick is niet voor jou. Maar ik zie dat een Ramman en een weeskalman wordt gepakt voor diefstal. Die is nou achtergekomen dat deze mensen had samengewerkt met de Leoman. Dus als je recognize, dames en heren, we hebben de energie van de Ram, energie van de Leo.
than the energy from the Leo. And now mensen recognize who a Leo is in the beginning, some sort of a new start. Krijker is dat a weeskal, a ramman en a weeskal man had deze Leo geholpen om some sort of a new start. Mensen recognize the collaboration of a maag en a stier samen met een boodschattervrouw. That ze creëer some sort of a contract. Omdat here is the secrecy in Leo. And there was some sort of a secret contract that mens in the verleden, boodschattervrouw in the verleden, had creëerd voor a Ram en a Leo. Mens nou krijgen een inzicht en recognize. Omdat een corporation institution recognize dat een boodschattervrouw of een boodschatter zit heel veel te verdienen en had geholpen mensen om some sort of a nieuwe start te krijgen. Geheim over een maag, waar een maag have some sort of a geheim contractual overeenkomst. En mensen nou recognize. Dus mensen nou recognize met dat en informatie, e-mail, communicatie tussen een kreef. Mensen recognize dat verdriet voor een kreef en een boodschatter is. En dit is alleen voor kreef en boodschatter. Als jullie boodschatter had een kreefkind of was in some sort of a collaboration, e-mail, communication, tussen een boodschattervrouw en een kreef lever op dat de boodschatter was diegene dat geeft een kreef some sort of a geheim contractual overeenkomst, omdat de twee van bochel is dat die recognize hoe een kreef come on some sort of a contract, and it was a geheim contract. Wanneer je ziet de energy van de twee van bochel, Venus in kreef, dat komt to an end, okay? Dus this was some sort of a geheim contract that die probeer to creëer voor een kreef, and it come to an end. Omdat die now recognize, mensen in authority now recognize dat deze kreef houdt some sort of a contract. Omdat als je kijkt in de huis van de kreef, communicatie en e-mail tussen de kreef en de boodschatter leven op. Ik zie verdriet voor je kreef. Dus some sort of a contractual overeenkomst dat een jong kreef willen krijgen. Ik zie problematic situatie eind. Heel veel zorgen. Eind en heel veel zorgen voor relatie. Een kreef huwelijk en een kreef contract worden direct behind toch. Omdat die recognize dat deze kreef krijgt some sort of a geheim contractual overeenkomst dat een weeskal had gegeven aan een kreef in het verleden. Heel veel zorgen. Tweelingvrouw wordt ontslagen. Direct op voet ontslagen. Tweelingvrouw wordt ontslagen direct op voet. Omdat een tweelingvrouw probeert iets te doen. Een kreef ook. Een kreef is nou maakt ze zorgen over zijn huwelijk en over zijn contract. En omdat de kreef nou recognize dat een tweeling wordt gepakt. En een tweeling geeft ook op een kreef. Dat de kreef ook een similar contractual overeenkomst krijgen. En een eind komt hier aan. Moeilijkheden. Heel veel moeilijkheden voor mensen met huwelijk. Als je bent in some sort of a huwelijk met een kreef eindje. Als je bent in some sort of a huwelijk met een Leo, als je bent de kind of voor een Leo of een Ram. Een Leo en een Ram is een heleboel problemen. Die nou krijgt inzicht dat de weeskal man is degene dat creëert in de verleden some sort of a contract voor een Ram en een Leo. Duidelijkheid, informatie is nou boven water gekomen. Dus ik zie op de workfloor heel veel van jullie boodschappen mensen krijgen inzicht van hoe een waterman
krijg some sort of a contractual overeenkomst dat op de workfloor. Sommige van jullie krijgen ook inzicht over een ram en een Leo krijgt some sort of a contract. En ik zie verdriet voor deze mensen, omdat de waarheid komt uit. Sommige van jullie dat is in een relatie of een huwelijk met een waterman. Een eind voor waterman contractual overeenkomst, een eind voor een kreef contractual overeenkomst. De rechten komt keihard en op een tweeling. En de rechter recognize dat de tweeling het samen kan collaboreren met een boodschattervrouw en een maagman om te verdienen door contractual overeenkomst te creëren. Dus nieuws komt waar brengt verdriet over some sort of a contractual overeenkomst dat jullie boodschappen uit gehoopt te krijgen en creëren voor een kreef. Een kreef nou recognize dat een situatie gaat niet lukken. Mensen hebben inzicht en recognize wat een kreef heeft gedaan. Dus een weeskal geeft een kreef some sort of a data and informatie, some sort of a new contract and it wordt behind ook. Dood, de debt, het eind, een contract voor een kreef en verdriet voor een kreef, omdat de mens nou krijgt veel meer inzichten. Dus boodschap mensen, je gaat even achterkomen dat heel veel geld was verloren. Zoiets als jullie hebben heel veel geld kwijtgeraakt, heel veel geld verloren, heel veel van jullie boodschappen moet en uitbetaalde debit gaan even afbetalen. Problematische situatie voor je kinderen, als je kinderen is Ram of Leo. De rechter komt eind some sort of a contractual overeenkomst voor een weeskal en zijn familie. Mensen recognize dat een weeskal en zijn familie is te ver gegaan en deed iets dat was niet boven water. Heel veel communicatie en communicatie tussen een kreef brengt verdriet voor deze kreef en een tweeling. De rechter pakt een tweeling om some sort of geheim contractual overeenkomst te gebruiken. Dat was niet van ze. Dus Lea had gehoopt voor some sort of a geheim contractual overeenkomst dat een Leo had gehoopt te krijgen. Het gaat niet lukken. Als iets met een kreef en some sort of a geheim contract dat een kreef heeft, dat een maakman had creëerd voor een kreef of een weeskal, het komt tot een eind. Je ziet de energie, eind voor de liefde wat mensen hebben voor een kreef, omdat het komt tot een eind. Een tweeling gaat nou recognize dat een kreef had heel veel, een kreef had heel veel geheim en het komt nou even boven water. Dus als je bent getrouwd met je ramman, deze man wordt kapot. In de huis geld komt, een nieuw werk. Mensen recognize dat een maakman en een boodschatvrouw het is gedaan, dat was niet door de boek. Een tweeling is nou kapot voor dader, voor de samenwerking van een maak en een boodschatvrouw. Communicatie tussen een boodschatter en een kreef leven op heel veel informatie. Verdriet voor een kreef en een tweeling is nou kapot. Nieuw start dat Lea had gehoopt. Mensen recognize dat deze Lea een diefstal gecreëerd. Een maag nou recognize de samenwerking of een maag, een tweeling man en een ram had creëerd some sort of a geheim contractual overeenkomst voor een Leo en het gaat niet lukken omdat mensen krijgen nou inzicht van wat het gespeeld. Some sort of a contractual overeenkomst dat jullie Leo jullie boodschappen had gehoopt voor gaat niet lukken. Communicatie is nou een beetje doorgekomen en de verdriet voor een scorpion en een tweeling. A corporation institution now recognize hoeveel geld
wordt opgelegd door een maag en een scorpion. So het is een maag en een scorpion heeft een corporation heel veel geld opgelegd en die recognize dat die had hulp gekregen. Is een person heeft heel veel data en informatie laten zien over wat een maag en een scorpion heeft gedaan. Some sort of a contractual overeenkomst, mensen in authority or management gaat de eind voor een kreef contractual overeenkomst gaat behind ook, omdat management recognize dat een kreef en een leo gedragen die hetzelfde data en informatie en die behind ook deze contract. Dus een contract voor een weeskal, want die recognize dat een weeskal was degene dat helpt een Leo en een kreef en een tweeling some sort of a geheim contract te houden en die nou have inzicht and recognize the foul play and behind some sort of a contractual overeenkomst that a kreef have some sort of a geheim contractual overeenkomst that a kreef have word behind ook. Namaste, tot volgende week.